Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Kohila. So today I am going to introduce my YouTube channel and I am going to tell something about English language. When it comes to English language, there are four parts, namely speaking, writing, reading and listening. If I ask you a question like this, what's the most important part among them? What's your answer? Can you guess? Someone may say speaking is the most important part. Somebody may tell listening, and somebody may tell writing. What's your answer? If I tell you a word like this, the word school, can you write down that one? Yes, definitely you can. Can you speak? Yes. Then if I tell something like this, can you hear? No. Then can you guess what's the most important part among them? According to English language, listening is the most important part. Using my YouTube channel, I am going to cover these four areas. Again, I am going to ask you a question like this. What is your favorite dessert? Definitely you may reply, my favorite dessert is watalappa. My favorite dessert is fruit salad. My favorite dessert is faluda, like that. If you ask the same question from me, I am going to reply, my favorite dessert is Sahara dessert. Sahara dessert? Favorite dessert? What's that one? Then what's the meaning of desert? Imagine this side desert. The word desert means kantare. Then what the word for aturupasa? You have to focus about aturupasa, not kantare. Then what the correct pronunciation for aturupasa? Here you can see desert. The word desert means kantare. Here you can see aturupasa dessert, not the dessert. Can you understand the difference? I am going to teach you these differences on my channel. If I say pizza, then what the correct pronunciation for pizza? Pizza or pizza? The correct pronunciation is pizza. Vehicle or vehicle? Sri Lankan people normally say vehicles, but the correct pronunciation is vehicle. I am going to teach you all the differences using my YouTube channel. Imagine there is a guy who is 10 years old, and again there is a guy who is 25 years old, and again there is a guy who is 65 years old. හිතන්න අවුරුදු 10ක ළමයෙක් ඉන්නවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා අවුරුදු 25ක තරුණයෙක්. අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා අවුරුදු 65ක් විච්ච කෙනෙක්. ඔය තුන්දෙනාම අහන්න යන්නේ how are you කියලා. Everyone knows that the meaning. How are you? ඔයාට කොහොමද? Now time has come to change your vocabulary. We can ask like this. What's up? I am not talking about WhatsApp. If you refer WhatsApp, අපි භාවිතා කරන මෘදුකාංගය ෆෝන් එකේ භාවිතා කරන WhatsApp එක. Here I am asking WhatsApp. කොහොමද? තව අපිට ඇඩ්වාන්ස් කරන්න පුළුවන්. How have you been? ඔයාට කොහොමද? We can just reply. I am fine, I am cool, no worries. අන්නේ විදිහට මගේ YouTube නාලිකාව හරහා මම මේ සියල්ල ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ. එතකොට අර 6 හිතන්න 6 වසර ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා. එයා ඔයාගෙන් අහනවා are you hungry? අතින් අවුරුදු 25 තරුණයා අහන්නේ කොහොමද? are you hungry? අවුරුදු 65ක් විච්ච මිනිස්සයා are you hungry කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් නිකමට ඔයත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සෙක් අහනවා are you starving? Could you understand that one? No. Then what's the meaning are you starving?
ඔයාට බඩගිනිද? අර 6 වසරේ ළමයා ආය අහනවා are you happy? 25 වෙච්ච තරුණියත් අහනවා are you happy? අවුරුදු 65 මිනිස්සුත් අහනවා are you happy කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ දේ අපිට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි හැමදාම ඉදිනදා කතා කරන්නේ මේ වචන විතරයි. හැබැයි නිකමට හරි කෙනෙක් මෙහෙම ඇහුවොත් are you ecstatic? ecstatic. මොකද්ද මේ ecstatic කියන්නේ? are you ecstatic? ඔයාට සතුටුද? ecstatic සමානයි happy කියන වචනට. මෙන්න මේ වගේ වචන සහ අලුත් දේවල් මගේ YouTube නාලිකාව හරහා මම ඔයාලට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් තව කෙනෙක්ට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Where do you live? live? ඔය ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I live in කුරුණෑගල කියලා. හිතන්න විදේශිකයෙක් හම්බෙලා ඔයාලගෙන් අහනවා Where do you dwell කියලා. Can you reply? Can you understand the meaning? No. Then how can you reply? So we can tell many things to tell about our location. අපි ස්ථානය ගැන කියන්න අපිට ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. I live in කුරුණෑගල. I reside in කුරුණෑගල. I am from කුරුණෑගල. And early thing I dwell in කුරුණෑගල. මම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කුරුණෑගල. ඔය විදිහට අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි හැමදාම ඉගෙනගෙන තියෙන I live in කුරුණෑගල, I live in ආරම්මල, I live in කුලියාපිටිය ඔය වගේ දේවල් විතරයි. දැන් අතන ඉන්න 6 වසරේ ළමයා උත්තරයක් දෙනවා I am 10 years old. අවුරුදු 25ක විතර මිනිස්සු උත්තරයක් කියනවා I am 25 years old කියලා. හිතන්න අවුරුදු 20 ගණන් වල ඉන්න තරුණයෙකුට වයස කියන්න ක්‍රම තුනක් විතර තියෙනවා. I am in my early 20s. වයස තේරුණාද වෙලාවට? නෑ නේද? I am in my mid 20s. and තව කෙනෙක් කියනවා I am in my late 20s කියලා. ඔයාලට තේරුණාද මේ මිනිස්සයා කියපු වයසවල් තුන? එතකොට අපි විදේශිකයෝ භාවිතා කරන භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ කට්ටිය භාවිතා කරන්නේ මේ වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් නිසා. හැම කෙනාම කියන්නේ නැහැ I am 21 years old කියලා. හැම කෙනාම කියන්නේ I am 10 years old කියලා. එයාලා භාෂාවේ හැම පැතිකඩක්ම භාවිතා කරලා ඒ දේවල් කතා කරන නිසා. ඉතින් මම මගේ YouTube නාලිකාව හරහා ඒ කියන්නේ English with Kokila කියන YouTube නාලිකාව හරහා මම මේ හැමදේම ඔයාලා වෙත ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ළඟදිම දවසක අපේ අලුත් වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. See you soon.